সুপ্রিয় শিক্ষার্থীগণ, আজকে তোমাদের সামনে যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে হাইড্রোকার্বনের অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনের সংযোজন বিক্রিয়া। এই অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনের সংযোজন বিক্রিয়া করতে গিয়ে সর্বপ্রথমে আমরা অ্যালকেন এটার কথা আমাদের মনে পড়ে, অর্থাৎ ইথেন, মিথেন, প্রোপেন, বিউটেন ইত্যাদি। এইগুলো এই যৌগগুলো অ্যালকেন যৌগগুলো কার্বনের যেখানে চতুর্যোজি সেখানে কার্বন তার all electrons of carbon is satisfied by hydrogen, that is carbon is fully satisfied. Here no way to edit any reagent, so alkanes does not easily go in addition reaction, that is alkanes are inactive for addition reaction, অর্থাৎ অ্যালকেনগুলো সংযোজন বিক্রিয়া প্রদর্শন করে না, কারণ here all bonds are sigma bonds. Sigma bonds is inactive for addition purpose. অতএব অ্যালকেনগুলো সংযোজন বিক্রিয়া প্রদর্শন করে না। এবার আসতেছি অ্যালকেনের পরে যে যৌগ হলো সেটা হচ্ছে অ্যালকিন, CnH2n। অ্যালকিন Alkene. Alkene is generally denoted by the formula CnH2n. It means that number of carbon attached twice number of hydrogen, and at the suffix ene, and first member of this homologous is ethene, because all carbon containing compounds are alkene. Alkene must be their carbon double bond, so that ethene is the first member of alkene. এখন এই ইথিন বা অ্যালকিন এই এডিশন বিক্রিয়াটা কিভাবে প্রদর্শন করে? ইন দ্য ফরমেটস অফ ইথিন অর অ্যালকিন, দ্যাট ইজ কার্বন ডাবল বন্ড, কার্বন ডাবল বন্ড, আইদার ইট মে বি propene, butene, pentene, that is when 2 carbon ethene, 3 carbon propene, 4 carbon butene, and so on. In here, one is pi electron, another is sigma electron. It is sp2 hybridization, that is carbon double bond containing alkenes are sp2 hybridization. There is one pi bond and another sigma bond. Due to the presence of pi bond, alkenes undergo the addition reaction, that is সংযোজন বিক্রিয়ায় তার পাই বন্ধনটির জন্য প্রদর্শন করে, and this pi bond is very weaker than sigma bond, and pi bond is formed by side to side overlapping, and sigma bond is face to face overlapping. এইভাবে পাই বন্ধন এবং সিগমা বন্ধন গঠিত হয়। এখন এদের এডিশন বিক্রিয়া আমরা প্রদর্শন করব, সেগুলো এর মেকানিজমটা হচ্ছে বিকারক রিয়েজেন্ট, একটা রিয়েজেন্ট আমরা নিলাম, এই রিয়েজেন্টের উপরে অবশ্যই there must be
electrophilic portion and nucleophilic portion. Every reagent they are containing electrophile and nucleophile. At first, this reagent is decomposed into electrophile and nucleophile. Electrophile and nucleophile, this is the step 1. Then any alkene electrophile first attacked where the carbon-carbon double bond present in the alkene. অর্থাৎ অ্যালকিনের কাছে যেখানে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন আছে সেখানে ইলেকট্রোফাইল ফার্স্ট অ্যাটাকড, দেন ইট ইজ কনভার্টেড ইনটু কার্বনিয়াম আয়ন, দ্যাট ইজ and this is step 2, that is by electrophile reagent carbon carbon containing compound converted into carbocation. Then this carbocation attacked by nucleophilic reagent, then the compound converted into stable compound, that is, this is the addition product. This is the main mechanism of addition reaction in the case of aliphatic alkene for open chain compound. অর্থাৎ অ্যালকিন যৌগগুলো ইলেকট্রনাকর্ষী বিক্রিয়া প্রদর্শন করে সর্বপ্রথমে ইলেকট্রনাকর্ষী বিকারকের দ্বারা কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনকে, যেখানে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন আছে, ইন হোয়ার দ্য কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড ইজ প্রেজেন্ট, দিস ডাবল বন্ড at first attacked by electrophile reagent, then it will be converted into carbonium ion, then carbonium ion next attacked by nucleophilic reagent and stable the compound which is the addition product. এটা হলো এখন এই রিয়েজেন্টগুলোর মধ্যে আমরা নিতে পারি কি কি রিয়েজেন্ট, এডিশন বিক্রিয়ার জন্য কি কি রিয়েজেন্ট আমরা নিব, সেগুলো ফেভারেট রিয়েজেন্ট হচ্ছে ইন দ্য কেস অফ ইলেকট্রোফাইল proton, bromonium, chlorinium, iodinium, and these are the favorite electrophile etc. And nucleophiles are halide, that is bromide, chloride, iodide, and bisulfite ইত্যাদি, hydroxide, cyanide, these are all favorite nucleophilic reagent species. When hydrogen combined with, the reagent will be hydrobromic acid. When both halogen combined with, then halogen gas reagent. When two hydrogen combine, hydrogen gas and sulfuric acid, these are the combined here containing two species, that is, one is electrophile, another is nucleophile, that is, all are divided into electrophile and nucleophile. এখন আমরা এই অ্যালকিনের সঙ্গে যদি আমরা এই কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড কন্টেনিং কম্পাউন্ড, দ্যাট ইজ অ্যালকিন, এর সঙ্গে যদি আমরা হাইড্রোজেন যোগ করি ইন প্রেজেন্স অফ নিকেল ক্যাটালিস্ট, here hydrogen, this proton and hydronium, then it will be converted into
this, that is alkane, CnS twice n plus 2, CnS twice n. All alkene, any kind of alkene, by the addition of hydrogen in presence of nickel catalyst at 200 degrees Celsius temperature, hydrogen added there, it is converted into alkane, or alkene are converted into alkane. If they are added halogen, then it is converted into dihalogen alkane. Maybe ethane, it will be 1,2-dihaloethane. If it is propane, then here will be 1,2-dihalopropane, that is dihaloalkane are converted by halogen. This halogen may be chlorine, bromine, iodine. In the case of bromine, when bromine dissolved in carbon tetrachloride, then bromine, its brown color will be converted into colorless, that is dibromoalkane. This is the unsaturation test of any alkane. That is the bromine in carbon tetrachloride, it is the unsaturation test where the color of the bromine is decolorized. This is the unsaturation test. If here added halogen acid, this halogen acid may be hydrobromic acid, hydrochloric acid, hydroiodic acid. These will be converted into alkyl halide. By the action of halogen acid, all alkene are converted into alkyl halide, and if it is symmetry, then it will be symmetry alkyl halide. If it is asymmetry and the reagent is also asymmetry, then Markovnikov rule will be applied in that case. এই মার্কোনিকভ সূত্র আমরা পরে আলোচনা করব। And if they are attacked potassium permanganate solution aqueous, then it is converted into glycol. অর্থাৎ যদি জলীয় পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ any kind of alkaneর সঙ্গে যোগ করা যায়, it will be converted into glycol. In the case of ethane, will be ethyl glycol. In the case of propane, propyl glycol. And this glycol then converted into aldehyde or ketone, that is glycol compound. It is the Bayer test. By this test, unsaturation can be determined. This is the test of unsaturation. If it is unsaturated, then the pink color of potassium permanganate will be decolorized. This is the unsaturation test, number 2 unsaturation test by aqueous potassium permanganate. Aqueous potassium permanganate, that is KMnO4 in solution, in dilute solution, where potassium permanganate acts here as a oxidizing reagent. This 2 is converted into 2 hydroxyl group, and this hydroxyl group attached to the carbon-carbon double bond, and it is be converted into saturated state. If we take here ethane, then it will be ethyl glycol, propene, propyl glycol, and the so on. এই সমস্ত বিক্রিয়ায় অ্যালকিনের অ্যাডিশন বিক্রিয়া। এখন ডেফিনেটভাবে আমরা ইথিন প্রোপিন এর সঙ্গে
এই বিক্রিয়াগুলো সিমেট্রি এবং এগুলো অ্যাসিমেট্রিতে কী বিক্রিয়া হয় সেগুলো আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ।